Hello everyone, my name is Dina Bendikovna and today we talk about passive voice. Our lesson plan consists of these questions. What is a passive voice? Grammatical structure of passive voice. When do we use passive voice? And some grammatical exercise to practice. Voice деген грамматикалық ережеге сәйкес етіс дегенді білдіреді. Ағылшын тілінде екі етіс бар. Active voice және passive voice. Active voice дегеніміз ырықты етіс немесе негізгі етіс деп атасақ та болады. Passive voice дегеніміз ырықсыз етіс. Ең алдымен active voice туралы айтып өтейік. Active voice дегеніміз іс әрекеттің иесі, орындаушысы белгілі, қимыл, субъект арқылы істелетін етіс. Яғни, біз білетін 12 шақ осы active voice-қа жатады. Мысалға назар аударайық. The boy kicked the ball. Бала допты тепті. Сөйлем past simple формасында тұр, яғни өткен шақ. Бұл жерде іс-әрекет бала арқылы істеліп тұр. Кім допты тепті? Бала допты тепті. Яғни іс-әрекеттің иесі бар, сондықтан да active voice-қа жатады. Ал енді passive voice туралы айтып өтейік. Passive voice дегеніміз іс-әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі арнайы айтылмай, қимыл өздігінен істелетін етіс. Мысалға назар аударайық. The ball was kicked. Сөйлемді тура аударатын болсақ, доп тебілді. Яғни бұл сөйлемде допты кім тепкені белгісіз. Ең бастысы іс-әрекеттің істелгені. Ал енді passive voice-тың жалпы жасалу формасына назар аударайық. To be етістігі және оған қосылған етістіктің үшінші формасы, ал егер дұрыс етістік болатын болса, сол етістікке идей жалғауын жалғаймыз. Бұл туралы алдағы уақытта шығатын видео сабақтарда жеке тоқталып айтатын боламын. Passive voice формасындағы сөйлемдерде іс-әрекеттің иесін көрсетуге болады. Бұл қалай? Егер сөйлемге іс-әрекетті жасаған тұлғаны қосатын болсақ, ол сөйлемге by көмекші сөзі арқылы енгізіледі. Мысалға назар аударайық. The ball was kicked by the boy. Сөйлемді тура аударатын болсақ, доп бала арқылы тебілді. Яғни by көмекші сөзі арқылы деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына екі сөйлемді салыстырайық. The book was translated by translator. Екінші сөйлем. The book was translated with Google Translate. Екінші сөйлемде неліктен with предлогын қолдандық. Себебі by көмекші сөзі іс-әрекетті істеген адамға немесе затқа байланысты қолданылады. Ал with предлогы құрал жабдыққа немесе қаруға байланысты қолданылады және мен, бен, пен деген мағынаны білдіреді. Толық түсіну үшін мына сөйлемге назар аударайық. The trunk of the car was opened with a crowbar by the police. Яғни сөйлемді тура аударатын болсақ, көліктің багажы полиция арқылы ломмен ашылды. Crowbar дегеніміз мына суреттегі құрал. Ал енді келесі мысалға назар аударайық. He was hit by a car. Сөйлемді active voice бойынша аударамыз. Оны көлік қағып кетті. Let's talk about the difference between active and passive voice. In an active voice, the subject of the sentence does the action. For example, Sally drove her car off of the road. Sally subject, draw action, her car object. The dog bit Timmy on the arm. The dog subject, bit action, Timmy object. In a passive voice, the subject receives the action instead of doing it. For example, the car was driven off the road by Sally. The car object was driven. Action, Sally subject. Timmy was bitten on the arm by the dog. Object
TV. Was beaten action. The dog subject. Now let's talk about grammatical structure in passive voice. Present simple. To be forms in the present simple plus participle to. Past simple, it is to be forms in the past plus participle to. And so when we use passive voice, we don't know who, what the doer is. For example, the rich man was killed. The doer is obvious. The driver was fined for speeding. The doer is not important. The rubbish is removed. Active and passive voice quiz. You are going to answer 15 questions. You have 10 seconds for each question. Are you ready? Let's get started. We use the passive voice when we want to focus on the object of the action. To say who or what performs the action in the passive voice, we use by. Max is fixing his car. Choose the correct option. The book was written many years ago. Choose the correct option. I bought a bike last week. Choose the passive voice. A bike was bought last week. Peter has studied English today. Choose the passive voice. English has been studied by Peter today. The main verb is always in the past participle form when we use the passive voice. The agent is the subject of the sentence in the passive voice. They are following us. Choose the correct option. We are being followed. Choose the correct option. The room has been cleaned. Choose the active voice.
They have cleaned the room. How is this word used? Choose the active voice. How do you use this word? Some verbs can have two objects. Something must be done. Choose the correct option. She doesn't play the piano. Choose the passive voice. The piano isn't played. The lesson is over. Goodbye.